Hello, good morning everyone. So today I'm with my friend Wati. Hi. Shaf. We call her. You can call her Shaf or Wati. Any other names? And I'm going to do makeup on her. I think she's used to Korean makeup, so I'm going to do a Western makeup on her face because she wants to do something different. And I'm going to get started now. I will start off with a primer, and this is a primer from Maybelline. Yeah. So I'm using this primer on her face. So I'm going to use this Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte Long Wear Foundation in shade number 210. And this is actually my previous shade because I'm now have become darker than before. So I'm not using this previous shade. Now I am really dark. Macam 110 sekarang kami dah 300 lebih. Kita dark since kejap. Since kejap. Kan selalu berpanas. Kami kan nang di bawah panas. Berselang habis hitam. Nangis kami angkat muka kami dia. Kok habis ni kan. Janjinya si kejap. Ya lah. Yay! Kan satu. Tapi kami selfie. Ambil gambar dah selfie. Kerja nak cik dah masalah mau selfie. Ambil gambar pun gambar screen. Ajak ke kamera tu buka table. Kami dah Macam ada masak macam dalam bilik. Boring-boring. Okay, brush off. Certain people-nya suka pakai brush daripada sponge. Oh, Yang ada sponge membazir, yang juga produk. Oh, Tapi kami prefer sponge dari beras. Beras. Beras kau. kami senang break out. Tapi pun pandai jaga. Okay. Sudah gila. Dia tak jauh gini. Lepas kami pakai ke kamil nak. Mula kami macam Oh, yang giveaway ya? Oh, dan kami cuba nak. And then dia rasa macam orang macam biasalah, orang mesti akan kakak nak bagus-bagus nak. Dan macam kami agak-agak lah macam tu, signal tu. So thankfully lah kami cuba and then dia jadi bagus juga. Tutup kasar macam tu. Dia benar guys. Jadi mudah habis sampai atas kami 50 lagi. Ada orang sejak mula kening dulu. Baru engkau. Makeup. Cara kita sama kami. Kami ni pun kami nak start kening dulu nak. Mesti kami lupa. Aduh, terus kami direct to foundation. Aku mau start kening lagi tu. Mau nangka macam ni lupa. Sekali nak ganti. Kami direct. Automatic. Siapa tahu lagi. Memang dah biasa lah. Kan? Tapi kami ikut video. Kami selalu dah siapkan kening kami dulu. Tu kami tahu kami mana kening lama. Tapi macam ni apa namanya tak? Macam waste juga lah. Tak payah bilang kita foundation. Berlahir tak ada macam ni. Oh tidak. Oh, benar juga. That's why. Also I'm using lupa ambil dengan concealer tak nak. So for the concealer I actually use this Colourpop No Filter Concealer in shade number Light 18. One, and I'm going to use this Wardah powder to set her under eyes and her T-zone. I'm using this Innisfree Auto Eyebrow Pencil in shade number Espresso Brown. This one.
sekali ada datang nak berambil sekalian kata dari pukul berapa ambil orang makeup lah sampai tengah malam sampai buat kita pukul 2 pagi ambil gaduh buat makeup okay, baru using this UV so Itu cepat cuci. sekali Ambil terkakak. oh lepas I'm using this UV so the Luminous contouring palette in number 2. And I'm gonna take this shade. Okay, dah lah punya ni lah. Cuci memang. Itu kalian dah boleh mati. So now we're going to your eyes. Untuk mata. I'm going to use this cute AF Colourpop Yes Please palette from Colourpop, and I'm going to take this shade. It's a transition shade. I'm going to take this. Use this one. Let's take this one. Itu dia. Yay! Di bawah mata, kita di bawah mata. Pakai tu je. Biasa banyak benda nak kakak untuk dulu edit tau. Kita ambil mute je. Kita ambil je. Tapi nang merah lah. This. Nah. Lagi hujung untuk yang mata. Masalahnya mata ya dia sebenarnya. Coba dah. Kita cuba. Kami ada habit yang setiap kali memang keluar jalan jauh nak, lalu kami akan langgar kat YouTube. Tak apa nak habit tu kah, lalu kami akan macam okay, Follow. Okay. This. Oh, sorry. Take this too. Terus senyum Fik. Okay. Tapi kami jangan makin nude serious. Hah? Jarang kami makin nude. Nude dah. Dia apa ni? Yang lagi dari kita kami rasa sebenarnya beda wak. Okey je. Hah? Macam tu kan nude yang kita alami dah ikut. Kalau dari tak apa nak. Kami rasa okey. Sebenarnya beda. You punya cuma
At least dia tak lupa. Apa ya? Sekarang. Oh. Sihat. Lepas setting spray boleh pakai masalah. Astaga, boleh buat aku lupa. Astaga. Bila kita ngatur, kami nak makan padang kita tapi kita tengah atur. Astaga, mesti aku lupa benda ya. Lupa benda ya kan? Aduh, kalau nak lupa, astaga. Kita tunggu kita makan, kita nak situ je. Siap. Tak mau atau tak? Sebab saya kami tidak tahu macam ni tak biasa ni. Oh, nenek. Sampai aku kata. Lalang. Oh. Selai tu nak. Sikit lagi boleh lupa. Apa ya? Highlight. Oh. Last ini ya, last. Siap. So this is the results, and you know. It's obviously different than before because she never tried this kind of Western makeup before, but I did it on her face and there's a lot of difference. Yay! But I hope she says it's fine. I like this look. It's really nice. Sure. It's really nice though. And you can do that often. Or you can try. You're really talented. Wait, I need a close up look. Okay. Yeah. I hope you enjoy my video. Don't forget to give a thumbs up, subscribe to my channel. If she ever starts her YouTube channel, then subscribe to her channel as well. Wow. And ditawo na. Okay. Okay. And if you have anything that you would like to say, then you just have to comment down here, and I will make sure that I will reply every single comment. And yeah, I hope you enjoy my video. Don't forget to watch the next video. So see you again. Bye. Bye.